Die Sternbranten kalt und unerbittlich über dem zerstörten Rumpf der Aurora, einem Forschungsschiff der Vereinigten Planetenallianz, das in den Tiefen der Orionarms trieb. Die Hull war von Mikrometeoriten durchzieht, und die Hauptenergielieten waren nach einem katastrophalen Treffer durch einen unbekannten Energiestrahl ausgefallen. Die Besatzung, nur nach das Übelben von 100, kauert in der Kommandozentrale, wo die Luft schwer von Ozon und Angst war. Kapitänin Lena Voss, eine Frau mit Stahlgrauen Augen und einer Stimme, die selbst in der dunkelsten Stund Ruhe ausstrahlt, tippt unermüdlich auf die Konsole, das Notsignal zu verstärken. S.O.S. Ein alles Schiff in Reichweite dies ist die Aurora worden angegriffen Position Delta-Quadrant, Sektor 793 benötigen dringend Hilfe. Ihr wird halten durch die Lotsprecher, waren das Signal in die unendlich schwarze als gesendet wird. Niemand wusste, ob es überhaupt empfangen wird. Die Galaxis war riesig, und die Aurora war weit entfernt von den Handelsrouten oder den die besiedelten Sysmen. Kapitänin, die Energiespeicher sind bei 5%, meldet Lieutenant Karim, der Techniker, dessen Hand zitterten, waren versucht, die letzten Funken Energie aus den Sysmen zu quetschen. Wenn wir das Signal weiter senden, haben wir in 2 Stunden keine Lebenserhaltung mehr. Lena bis die Sysmen. Wir senden weiter. Wenn wir das Signal abschalten, sind wir so gut wie tot. Sie wust, dass die Chancen gering waren. Die Angreifer, ein Fremdspezies mit Schiffen, die wie gesagt Schatten aussahen, hatten sie ohne Vorwarnung attackiert. Ihre Technologie war überlegen, ihre Absichten unklar. Doch eins war sicher, sie hatten die Aurora nicht zerstört, sondern nur lahmgelegt. Als wollten sie, dass die Besatzung überlebt, zumindest vorerst. In der Fern, jenseits der Sensoren Reichweite der Aurora, empfing ein anderes Schiff das Signal. Die Thanatos, Flaggschiff der sogenannten Deathworlder-Flotte, glitt lotlos durch den Raum. Die Deathworlder, Menschen, wie sie von anderen Spezies genannt wurden, hatten ihren Namen von den extremen Welten, auf denen sie geboren wurden. Planeten mit todlicher Schwerkraft, giftiger Atmosphäre und Raubtieren, die ganz Kolonien auslöschen konnten. Die galaktischen Völker betrachten sie mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Furcht. Ihr Schiff waren nicht die elegantesten, ihr Technologie nicht die fortschrittlichst, aber ihr Entschlossenheit war beispiellos. Admiral Jacob Sturmfels lent sich in seinem Kommandosessel Zurich, waren das S.O.S durch die Bruch der Thanatos halt. Sein Narben, Überbleibsel von Kämpfen auf den Vulkanwelten von Hades 9, zogen sich wie Landkarten über sein Gesicht. Koordinaten bestätigt, sagt sein Stimme rau wie Schott. Delta-Quadrant, Sektor 793. Das ist verdammt weit draußen. Auch immer de drüben ist, hat ein Twitter Peschoder ist verdammt dumm. Oder verzweifelt, fuckt Lieutenant Ariach in Hinzu, die Kommunikationsofficerin, deren Finger über die holographischen Displays tanzten. Das Signal trägt die Signatur der Vereinigten Planetenallianz. Wahrscheinlich ein Forschungsschiff. Aber die Interferenzen de draußen gibt es etwas, das uns sehr scan stört. Jacob runzelt die Stern. Etwas oder Demand. Dreht sich zu seinem taktischen Offizier, Commander Okoye. Bereiten Sie die Flotte vor. Vol Gefechtsbereitschaft. Wenn das hinterhalt ist, will ich bereit sein. Die Thanatos war kein Einzelschiff. Hinter folgt eine Armada von Kreuzern, Zerstören und Treasure-Schiffen, jeds einzeln bemannt von Menschen, die Gellern hatten, auf Welten zu Übelben, die andere Spezies als Holland besigneten. Ihr Schiff waren robust, schwer gepanzert und mit Waffen ausgestattet, die darauf ausgelegt waren, alles zu durchschlagen, was die Galaxis innen entgegenwerfen konnte. Doch was sie wirklich ausgezeichnet, war ihre Mentalität. Deathworlder geben nicht auf. Ja. Waren die Flottkurs auf die Koordinaten der Aurora setzt, spürt Lena auf der Bruch ihres Schiffs. Wie die Hoffnung schwand. Die Lichter flackerten,
UND die Temperatuur senk, als die Lebenserhaltungssystem en ihr Grenzen stießen. Plötzlich blinkt ein Licht auf der Konsole. Ein Signal. Ihr Handzitterten. Als sei die Nachricht auf nicht. Hier spricht die Thanatos der Deathworlder-Flotte. Wir haben S.O.S empfangen. Halten Sie durch, Aurora. ETA. 6 Stunden. Sind Sie alle verfügbaren Daten über Ihr Angriffen? Lena spurt, wir schneller Schlag. Die Deathworlder. Sie hat Geschichten gehört, Legenden über Menschen, die ganz Flotten fremder Imperien Zerschmetter hatten, die auf Planeten überlebten, was selbst Maskinen versagten. Doch sie wusste auch, dass ihr Herkunft nicht nur Rettung bedeuten konnte. Die Deathworlder waren unberechenbar, und ihr Hilfe hat oft einen Preis. Karim, übermitteln Sie alles, was wir über die Angriffer wissen, befahl sie. Und beten Sie, dass wir langgenig durchhalten. Die Daten, die Aurora übermittelt, waren sparlich, aber bunrehind. Die fremden Schiff waren wie aus dem Nix aufgetaucht, ihr Hullen reflektierten kein Licht, und ihr Waffen hatten die Schilde der Aurora durchschlagen, als waren sie aus Papier. Doch das Schlimmste war die still. Kein Communication, kein Forderungen, nur kalt, Prozessorstrom. Auf der Thanatos analysiert die Crew die Daten. Aria runzelt die Stern. Als sie die Sensorauswertungen studiert. Admiral, die Schiff sie passen zu keiner bekannten Spezies in unserer Datenbank. Aber die Energiesignaturen anellen etwas, das wir vor Jahren im Perseus-Sektor aufgezeichnet haben. Direkt über eine Spezies, die sich die Schattenjäger nennt. Jacob Nerd. Schattenjäger. Klingt nach etwas, das wir ausmerzen müssen. Dreht sich zu Okoye. Bereiten Sie die Drohnen vor. Ich will, dass wir die Gegen scannen, beaver wir in Reichweite kommen. Und aktivieren Sie die Gravitationskanonen. Wenn dies Bastarde draußen sind, werden sie lernen, was es heißt, sich mit us anzulegen. Die Stunden Virgingen qualen langsam. Auf der Aurora kämpft die Besatzung ums Überleben, waren die Thanatos und ihr Flotte sich naherte. Doch in der Dunkelheit de alles lard etwas. Die Schattenjäger, deren Schiff wie Geister durch die Sensoren glitten, hatten das Not-Signal ebenfalls empfangen. Und sie waren nicht erfreut, dass die Deathworlder entwerten. Ihr Anführer, wiesen aus reiner Energie, die in den Tiefen von schwarzen Lochen Gebern waren, spürten ein Bedrohung. Die Menschen waren anders. Widerstandsfähig. Unnachgiebig. Gefahrlich. Waren die Thanatos in den Sektor eintrat, blitzt ein Alarm auf. Kontakt, rief Aria. Mehrere Signaturen, direkt voraus. Sie bewegen sich zu schnell. Jacob grinst, sein Narbenverserten sein Gesicht, zu einer wilden Mask. Dan lasst uns einen sehen, warum es Deathworlder nennen. Die Schlacht begann, als die Schattenjäger aus der Dunkelheit brachen, ihr Schiff wie Spear aus Obsidian. Doch die Deathworlder waren bereit. Gravitationskanonen rissen Raum und Zeit auseinander, waren Drohnen wie ein Schwarm Zorniger, Westben, Ostwarmten. Auf der Aurora beobachtet Lena durch ein zersplittert Sichtfenster, wie die Stern von Explosionen erhellt wurden. Hoffnung kommt in auf, aber auch die Gewissheit, dass dies erster Anfang war. Die Schattenjäger zogen sich zurück, doch es war kein Rückzug aus Angst. Sie sammelten sich, planten, beobachten. Die Deathworlder mochten stark sein, aber die Schattenjäger waren uralt. Und sie hatten Geduld. Auf der Thanatos bereitet sich Jacob auf die nächste Phase vor. Wusste, dass die Aurora nur der Coder war. Irgendwo dort draußen lauert ein großer Bedrohung, und wird sie finden. Kost es was es wohl. Die Stoneskimmerten wie kalt Edelstein im unendlichen Schwarz des Alls, waren die Thanatos und ihr Begleitflotte durch den Delta-Quadranten glitten. Auf der Brücke des Flaggschiffs herrscht ein angespannte Still, nur durchbrochen vom Lesen some der Konsolen und den gelegentlichen Statusmeldungen der Crew.
Admiral Jacob Sturmfels Ron Stand MIT Verschränkten Armen vor dem holographischen Display, das die Umgebung des Sektors 793 zeigt. Die Aurora trieb nur wenige Lichtminuten entfernt, ein schwaches Lichtfeuer in der Dunkelheit, doch die Schattenjäger, gegen unheimlichen Angreifer, die wie Geister aus dem Nix aufgetaucht waren, hatten sich zurückgezogen. Jacob West, das dies kein Sieg war, sondern ein Pause. Ein gefährlich, trügerisch Pause. Status der Drohnen? Fragt und den Blick vom Display abzuwenden. Commander Okoye, deren Finger über die taktische Konsole flogen, antwortet prompt. Sechs Drohnenschwarm sind im Einsatz, Admiral. Sie scannen den Sektor in einem Radius von 500.000 Kilometern. Kein direkten Kontakt, aber die Interferenzen sind stärker geworden. Etwas blockiert sehr Langstreckensensoren. Etwas oder Gemand, meldet Jacob. Sein Narben. Die sich wie ein Netz über sein Gesicht zogen, schienen im schwachen Licht der Bruch dunkler zu werden. Ich will, dass die Gravitationskanonen auf Bereitschaft bleiben. Und schicken sie ein Erkundungsteam zur Aurora. Ich will wissen, was dort drüben los ist, Beaver were nachher rangen. Verstanden, sagt Okoye und gab die Befehl ein. Team Bravo Word in 10 Minuten starkler sein. Soll ich die Fury und die Vanguard in ein Verteidigungsformation bringen? Jacob nickt. Tun sie das. Und sagen sie den Kapitänen, sollen die Augen offen halten. Dies Schattenjäger sind nicht weg, lauern. Waren die Thanatos ihr Vorbereitungen traf, kämpft die Besatzung der Aurora weiter zu überleben. Kapitänin Lena Voss nicht neben einem verwundeten Crewmitglied, Dr. Elena Martinez, der Chefmedizinerin des Schiffs. Elena's Uniform war blutgetränkt, ihr Hand zitterten. Versucht, ein Wund en ihrem Bien zu versorgen. Der Angriff der Schattenjäger hat die Krankenstation zerstört, und die wenigen medizinischen Vorräte waren über das Schiff verstreut. Halt durch, Elena, sagt Lena und druckt ein improvisiertes Tourniquet die Wund. Die Deathworlder sind auf dem Weg. Wir schaffen das. Elena hastet schwach, ein schmerzhaftes Lächeln auf den Lippen. Deathworlder, Ich hoffe, die Gestrichten über sind war. Wir konnten ein paar von ihren Monstern gebrochen. Lena zwang sich zu einem Lächeln, obwohl schwer war. Die Aurora war ein Forschungsschiff, kein Kriegsschiff. Ihr Crew bestand aus Wissenschaftlern, Ingenieuren und Entdeckern, die Grenzen des bekannten Universums erkunden wollten. Doch jetzt waren Butte, gejagt von einer Macht, die nicht verstanden. Die Schattenjäger hatten kein Communication versucht, kein Forderungen gestellt. Sie hatten einfach Suggestionen, Prozess, brutal, aber seltsam zurückhaltend, wollten die Aurora nicht vollständig zerstören. Warum? Ein leises Pipen riss Lena aus ihren Gedanken. Lieutenant Karim, der immer noch in der Kommunikationskonsole arbeitet, rief. Kapitänin. Wir haben ein Nachricht von der Thanatos. Sie schicken ein Erkundungsteam. Sie wollen daten über die Angreifer und unseren Status. Lena wischt sich den Schweiß von der Stirn und out zur Konsole. Schick ihnen alles, was wir haben. Und füg hinzu, das unser Lebenserhaltungssystem nur noch für 4 Stunden reichen. Wenn nicht rechtzeitig hier sind, sie ließ den Satz unvollendet. Karim nickt und begann, die Daten zu übertragen. Doch Beaver fertig war, flackert die Konsole, und ein seltsams, pulsierens Geräusch erfüllt die Bruch. Es war kein Alarm, kein bekanntes Signal. Es klang wie ein tiefes, rhythmisches Summen, das durch die Wände des Schiffs vibriert. Was zur Hölle ist das? Fragt Elena, die sich trotz ihrer Verletzung aufsetzt. Lena starrt auf die Sensoransien. Es kommt von außen von den Schattenjäger-Schiffen, ihr Augen weiteten sich, die Sensoren plötzlich mehrere Signaturen registrierten, die sich der Aurora erhörten. Sie kommen zurück. Auf der Thanatos berietet sich das Erkundungsteam Bravo vor. Lieutenant Arya Chun hat sich freiwillig gemeldet,
obwohl Sie normalerweise in der Kommunikationskonsole saß. Ihr Neugier auf die Schattenjäger und ihr unerschütterliche Loyalität gegenüber der Flotte trieben Sie. Sie zog ihren Jeppenzerten Romanzungen, waren Sergeant Milo, Hammer, Kessler, Hune von einem Mann mit einer Vorliebe für Schwerwaffen, die Ausrüstung überprüft. Du bist sicher, dass du mitkommen willst, Chin? Fragt Milo, während ein Plasmapistol kalibriert. Das ist kein Spaziergang. Dies Schattenjäger klingen nach Ärger. Arya grinst. Wenn ich hier bleib, verpasse ich die best Geschichte der Galaxis. Außerdem, soll die Daten analysieren, wenn wir auf etwas Seltsames stoßen? Du. Milo lachte dronend. Touché. Aber blieb hinter mir, wenn es herrig word. Das Erkundungsshuttle, kompaktes, schwer Jeppenzertes Fahrzeug mit dem Namen Stinger, startet vom Hangar der Thanatos. Es war mit-Sensoren, Waffen und einem experimentellen Tarnsystem ausgestattet, das die Deathworlder von einer aufgegebenen Kolonie im Perseus-Sektor geborgen hatten. Arya saß in den Kontrollen, während Milo die Waffensystem überwacht. Zwei weitere Krummitglieder, die Technikerin Zara und der Sprengstoff-Expertly, komplettierten das Team. Thanatos, hier Stinger, funkt Arya. Wir sind unterwegs zur Aurora. Geschätzt in Zeit. 20 Minuten. Verstanden, Stinger, antwortet Okoye von der Bruck. Seid vorsichtig. Unsere Drohnen melden unregelmäßige Energiesignaturen in ihrer Nähe. Unregelmäßig, fragt Arya, während Sie die Sensoren überprüft. Was heißt das? Es heißt, dass etwas da draußen ist, das wir nicht sehen können, sagt Okoye. Haltet die Augen offen. Die Stinger glitt durch die Dunkelheit, die Aurora als Schwaches Leuchten am Horizont. Doch als Sie sich näherten, begann das Shuttle zu vibrieren. Ein tiefes, unheimliches Summen erfüllt die Kabine, anlich dem, das die Aurora-Crew gehört hat. Was ist das? Fragt Zara, ihr Stimme ingespend. Arya scanni die Umgebung. Es kommt von überall. Es ist, als ob der Raum selbst sinkt. Ihr Finger flogen über die Konsole, als Sie versucht, die Quelle zu lokalisieren. Plötzlich blitzt eine Warnung auf. Kontakt. Mehrere Signaturen, direkt voraus. Milo sprang zu den Waffenkontrollen. Wie viel? Mindestens 5 9, 7, rief Arya. Sie sind schnell, zu schnell. Die Schattenjäger-Schiff materialisierten wie aus dem Nix, ihr obsidianartigen Hullen verschmolzen mit der Dunkelheit. Sie waren schlank, mit gesagten Kanten, die wie Klingen aussehen, und Sie bewegten sich mit einer Precision, die fast unnatürlich war. Vorwarnung eröffneten Sie das Feuer, kein Plasma, kein Projektil, sondern seltsam, pulsierend Energiestrahlen, die das Raumschiff selbst zu verzerren schienen. Ausweichen, schrie Arya, während Sie die Stinger in ein Engkavriss. Die Strahlen würfelten das Shuttle ab, hinterließen aber Spuren von verzerrtem Raum, die Sensoren verwirrten. Feuer frei, brüllt Milo, und die Gestütze der Stinger spuckten Plasmasalven in die Dunkelheit. Eins der Schattenjäger-Schiff wurde getroffen und explodiert in einem grellen Blitz, doch die anderen wichen aus, ihr Bugungen wie choreografierter Tanz. Thanatos, wir wurden angegriffen, funkt Arya. Schattenjäger, mindestens 6 Schiff. Wir brauchen Unterstützung. Auf der Thanatos sprang Jacob aus seinem Sitz. Alles Schiff, Gefechtsformation, Gravitationskanonen laden, Drohnen austurmen. Wir lassen die Stinger nicht allein. Die Deathworlder-Flotte erwacht zum Leben. Die Fury und die Vanguard flankierten die Thanatos, während Dutzend Drohnen wie Schwarm zorniger Insekten in den Raum schossen. Die Gravitationskanonen, ein Spezialität der Deathworlder, begannen zu summen, als Sie Energie anzumelden. Dies Waffen waren in der Lage, künstliche Schwerkraftfelder zu erzeugen, die Raumschiff zerquetschen oder Asteroiden in Staub verwandeln konnten. Doch die Schattenjäger waren kein gewöhnlicher Feind.
Ihr Schiff schienen die Gesetze der Physik zu ignorieren, glitten durch die Gravitationsfelder wie Wasser durch ein Sieb. Ihr Waffenschlägen in die Schilde der Furie ein, und die Funken spurten über die Brücke, als die System überlastet wurden. Was sind dies Dinger? Rief Okoye, während sie die taktischen Daten analysiert. Unsere Schilde halten nicht lang gegen die Strahlen. Jacob bis die Sonne zusammen. Dan müssen wir sie schneller treffen. Aria, Status. Wir leben noch, funkt Aria Zurich, während die Stinger ein weiter Salvauswich. Aber wir können nicht zur Aurora durchbrechen. Dies Schiff sind überall. Auf der Aurora beobachtet Lina die Schlacht durch das zersplittert sich Fenster. Explosionen erhalten die Dunkelheit, und für einen Moment fühlt sie Hoffnung. Doch dann spürt sie es wieder, dass some men, tiefer und intensiver als silver. Es kam nicht von den Schattenjägerschiffen, sondern von etwas Größerem. Viel Größerem. Karim, Skandiumjbum, befahl sie. Da draußen ist etwas, das wir nicht sehen. Karim, bleich und Erstschaft, nicht und aktiviert die letzten funktionierenden Sensoren. Die Anzeigen flackerten, dann stabilisierten sie sich, und zeigten etwas, das Linas Blut gefrieren ließ. Ein gigantisch Signator, größer als Judge-Schiff, das sie gesehen hat, taucht im Rand des Sektors auf. Es war kein Schiff, sondern etwas anderes. Einjubelt, das wie ein lebendiger Schatten aussah, pulsierend, formlos, aber mit einer unheimlichen Präsenz. Was ist das? Flüsterte Lena, die sich in die Konsole klammert. Lena schluckt schwer. Ich glaub, das ist das, was die Schattenjäger hergerufen hat. Zurück auf der Thanatos erkannt Jacob, dass die Schlacht sich verschärft. Die Schattenjäger waren nur die Vorhut, ein Ablenkungsmanöver. Das war Monster lar noch in der Dunkelheit. Dreht sich zu Okoye. Bereiten Sie die Thanatos für einen vollen Angriff vor. Wir müssen die Aurora erreichen, beaver dieses Ding, was auch immer es ist zuschlägt. Admiral, unsere Schilde sind bei 60%, warn Okoye. Wenn wir jetzt alles geben, konnten wir verwundbar sein. Jacob grinst, ein Wilds, fast robbed ihr Hafslacheln. Verwundbar? Wir sind Deathworlder. Wir wurden auf Planeten gebren, die UNS Toten wollten. Dieses Ding da draußen? Es hat keine Ahnung, worauf es sich einlässt. Die Thanatos Beschleunigt, ihr Triebwerk glitten, als sie sich durch die Schattenjägerschiff pflückt. Drohnen explodierten in der Dunkelheit, und die Gravitationskanonen rissen locker in den Raum. Doch das unheimlich Jebeld am Rand des Sektors begann sich zu bewegen, seine Form verändert sich, als würde es sich in die Anwesenheit der Flotte passen. Auf der Stinger kämpft Aria weiter, ihr Hand fest die Steuerkonsole geklammert. Milo, wir müssen zur Aurora. Wenn wir sie nicht erreichen, war das alles umsonst. Ich arbeite dran, brüllt Milo, während ein weiter Salve führt. Ein Schattenjägerschiff zerbarst in einem Führerball, doch zwei weiter Namen seinen Platz ein. Dies Dinger sind wie verdammt Schatten. Man trifft sie, und sie kommen einfach zurück. Plötzlich blitzt ein neues Signal auf den Sensoren der Stinger. Es war die Aurora, die ein weiters not Signal sendet. Aber diesmal war es anders. Verzweifelt. Fast panisch. Aria öffnet den Kanal und hört Linas Stimme, rau und dringend. Thanatos, Stinger und alles Schiff, wir haben ein massiv Energiesignator entdeckt. Es ist kein Schiff, es ist etwas Lebendiges. Es kommt auf uns zu. Aria und Milo tauschten einen Blick. Lebendiges, fragt Milo. Was zur Hölle meinen die? Aria schüttelt den Kopf. Ich weiß es nicht. Aber wenn die Aurora recht hat, dann ist das, wogen wir kämpfen, nur die Spitze des Eisbergs. Die Thanatos und ihre Flotte drängten weiter vor, waren das unheimlich Jebeld sich nachhörte. Die Schattenjäger wurden aggressiver, ihr Angriff präziser,
ALSOBSIE von einer zentralen Intelligenz gestört werden. Jacob Spurt, das die Zeitnap Word. Muss eine Entscheidung treffen, die Aurora retten riskieren, sein Gesamtflot zu verlieren, oder sich zurückziehen die Überlebenden ihrem Schicksal überlassen. Doch Jacob war ein Deathworlder. Rückzug war keine Option. Alles Schiff, voll Energie auf die Waffen, befall, war brechen durch, retten die Aurora Stellen diesem Ding, was auch immer ist. Sie war diesen Schattenjägern, warum die Galaxis verchtet. Die Flotte formiert sich, wall aus Stahl Führer, bereit, sich dem Unbekannten zu stellen. Auf der Aurora klammert sich Lina und die Hoffnung, dass die Deathworlder kommen werden, beaver das, was in der Dunkelheit lauert, alle Verschling. In der Fern, unsichtbar für die Sensoren, pulsiert das gültig Jubelt, sein Gedenken, wenn solche hat, kalt, jurelt hungrig. Die Dunkelheit der Delta-Quadranten skien zu pulsieren, ALSOB der Raum selbst Hirschschlagwehr. Die Thanatos wird die Deathworlder-Flotte mit unerbittlicher Precision durch das Chaos, waren die Schattenjäger wie Phantom angegriffen, ihr Schiff in unvorhersehbaren Mustern durch die Gravitationsfelder der Menschen glitten. Auf der Brücke des Flaggschiffs starrt Admiral Jacob Sturmfels ran auf das holographische Display, das die Signal gültig Energiesignator seit, das Ding, das die Aurora Crew als lebendig bezeichnet hat. Es war kein bloß Anomalie, kein Schiff, sondern etwas, das die Sensoren verwirrt die Crew mit einem tiefen, irrtümlichen Unbehagen erfüllt. Okoye, wie weit sind wir von der Aurora entfernt? Fragt Jacob, sein Stimme ruhig, aber mit einem Unterton, der keinen Widerspruch duldet. 30 Minuten, Admiral, antwortet Commander Okoye, während die taktischen Daten überwacht. Aber die Schattenjäger versuchen, uns einzuschließen. Sie koordinieren ihr Angriff, das ist kein zufälliger Attack. Es fühlt sich an, ALSOBSIE von etwas blinken wollen. Von diesem Ding, murmelt Jacob die Tit auf die pulsierenden Signator auf dem Display. Aria, Status der Stinger? Die Antwort kam nistern durch den Kanal, unterbrochen von statischen Störungen. Thanatos, hier Stinger. Wir sind immer noch unterbeschuss, aber wir halten durch. Die Aurora ist in Sichtweite, aber Diocese summen Word starker. Es ist, ALSOB etwas in unseren Kopfen spricht. Jacob runzelt die Stirn. In ihren Kopfen? Erklären Sie das, Lieutenant. Aria Chun, die in der engen Kabine der Stinger saß, waren das Shuttle durch einen Hagel aus Energiestrahlen manövriert, sagert. Es ist schwer zu beschreiben, Admiral. Es ist kein Geräusch, sondern ein Gefühl. Wie ein Druck, der von innen kommt. Milo spürt es auch. Verdammt richtig, brummt Sergeant Milo Kessler, während ein weiter Salve auf ein Schattenjägerschiff abführt. Es ist, ALSOB etwas in meinem Shuttle hermult. Macht Michigan verdammt nervös. Auf der Aurora kämpft Kapitänin Lina Voss weiterhin gegen die schwindenden Ressourcen ihres Schiffs. Die Lebenserhaltungssystem waren auf 2 Stunden begrenzt, die Temperatur in der Kommandozentrale sinkt stetig, waren die Energieversorgung zusammenbrach. Doch das Summen, Diocese unheimlich, pulsieren Geräusch, war das Schlimmste. Es gehen nicht nur von außen zu kommen, sondern durch die Crew selbst zu holen, ALSOB ihr Gedenken manipuliert worden. Karim, können wir die Diocese Signals isolieren? Fragt Lina, ihr Hand zitterten vor kalt die Erschöpfung. Lieutenant Karim, dessen Gesicht von Schweiß Schmutz bedeckt war, schüttelt den Kopf. Die Sensoren sind fast nutzlos. Es ist, ALSOB Diocese Ding, was auch immer es ist, die Realität selbst verzerrt. Aber ich habe eine Theorie. Sagert, ALSOB Angst hat, sein Gedenken laut auszusprechen. Ich glaub, es ist keine Maschine. Ich glaub, es ist bewusst. Bewusst? Fragt Dr. Elena Martinez, die trotz ihrer Verletzung versucht,
die medizinischen Scanner zu bedienen. Sie meinen, wie ein Lebensform? Kareem nickt. Vielleicht. Die Daten, die wir vor dem Angriff gesammelt haben, deuten auf ein Art bioenergetisch Signator hin. Es könnte eine Entität sein, die mit den Schattenjägern verbunden ist. Oder sie kontrolliert. Lena spürt, wie sich Magen zusammenzog. Wenn das stimmt, dann ist das, was da draußen ist, nicht nur ein Feind. Es ist etwas, das wir nicht einmal ansatzweise verstehen. Sie dreht sich zur Konsole. Schick ein Nachricht an die Thanatos. Sie müssen wissen, womit SIES zu tun haben. Auf der Stinger kämpft das Erkundungsteam weiter, die Aurora zu erreichen. Die Schattenjäger waren unerbittlich, aber die Deathworlder waren kein leicht Butte. Arya Stewart das Shuttle mit einer Precision, die in Kunst grenzt, während Milo und die anderen die Waffen bemannten. Doch das Summen in ihren Kopfen wird intensiver, begleitet von fluktigen Bildern, Fragmenten von Gedanken, die nicht ihr eigenen waren. Arya sah für einen Moment ein endlos, wirbelnde Dunkelheit, durchgegangen von leuchtenden Fäden, als ob sie in das Bewusstsein eines uralten Wesens blickt. Verdammt, was war das? Rief Zara, die Technikerin, die in den Sensoren arbeitet. Ich hab gerade etwas gesehen. Wie einen Traum, aber realer. Konzentrier dich, Zara, sagt Arya scharf. Wir müssen die Aurora erreichen. Milo, wie sieht's bei dir aus? Noch drei von diesen Bastarden da draußen, nervt Milo. Aber sie sehen sich zurück. Vielleicht haben wir sie endlich eingestrukturiert. Oder sie lenken us mermeltlich der Sprengstoffexpert, der die Drohnenkontrollen überwacht. Schaut up die Sensoren. Dies Großsignator, sie kommt nachher. Arya überprüft die Anzeigen und die spürt, wie hers schneller schlug. Das Jebelt, das die Aurora entdeckt hat, war jetzt nur noch wenige Licksekunden entfernt. Es war riesig, größer als jedes Schiff in der Deathworlder-Flotte, und es bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, die physikalisch unmöglich schien. Doch was sie am meisten beunruhigt, war die Art, wie es sich bewegt. Nicht wie ein Schiff, sondern wie ein Lebewesen, das durch den Raum schwamm. Thanatos, hier Stinger, funkt Arya. Wir haben die Aurora fast erreicht, aber dies Großsignator ist jetzt in Reichweite. Es ist kein Schiff. Es ist etwas anderes. Wir brauchen Verstärkung, sofort. Auf der Thanatos traf die Nachricht wie ein Donnerschlag. Jacob dreht sich zu Okoye. Wie lang, bis wir die Aurora erreichen? 15 Minuten, wenn wir die Triebwerk überlassen, antwortet Okoye. Aber das kann ich an sehr schuldig watchen. Dann überlassen sie die Triebwerk, befahl Jacob. Und bereiten sie die Gravitationskanonen für einen maximalen Schlag vor. Wenn dieses Ding so groß ist, wie die Stinger sagt, werden wir alles brauchen, was wir haben. Die Thanatos und ihr Begleitflotte beschleunigen, ihr Triebwerk glitten wie klein Sonnen. Die Schattenjäger zogen sich weiter zurück, aber nicht aus Angst. Es war, als werden sie Platz machen. Platz für das, was kam. Auf der Aurora wird die Situation verzweifelt. Die Energieversorgung war auf ein kritisches Minimum gesunken, und die Crew hat sich in der Kommandozentrale verschanzt, wo die Luft dun und kalt wird. Lena nicht neben Elena, die immer schwacher wird, und versucht, sie wach zu halten. Mir von deinem Zuhaus, Elena, sagt Lena, ihr Stimme sanft aber bestimmt. Halt Michigan wach. Elena lächelt schwach. Ich bin auf Europa gebern. Unter dem EIS, in den Unterwasserstaaten. Die Stern ich hab sie erst gesehen, als ich 20 war. Deshalb bin ich hier draußen. Ich wollt sie nachher sehen. Lena nickt, ihr Augen feucht. Du wirst sie wiedersehen. Ich verspreche es. Ein Rückgang durch das Schiff. Und die Lichter flackerten. Kareem rief von der Konsole. Kapitänin. Ein Shuttle dockten. Es ist die Stinger von der Deathworlder-Flotte. Lena sprang auf, Hoffnung flammt in ihr auf.
Vereinigten sie die Luftschluss vor. Und halten sie die Sensoren auf dieses Ding gerichtet. Wir müssen wissen, was es tut. Die Stinger durch die mit einem dumpfen Knall in der Aurora ein. Aria und ihr Team stürmten durch die Luftschluss. Ihr Waffen bereit. Die Kommandozentrale der Aurora war ein Bild de Chaos. Zerstört Konsolen. Verletzt Krummiglieder. Und ein Algegen Wardage Summen. Das die Luft durchdrang. Kapitanen was. Rief Aria. Als SI Lena sah. Hier, antwortet Lena, die auf SI's Whale. Danke, das sie gekommen sind. Aber wir haben ein Problem. Dieses Ding da draußen. Wir wissen Bescheid. Unterbrach Aria. Unsere Sensoren haben es auch erfasst. Es ist kein Maschine. Es ist etwas anderes. Wir müssen ihr Crew evakuieren, sofort. Wir können nicht alle bewegen. Sag Lena und die Tid auf Elena und die anderen Verletzten. Und unsere Daten. Wir haben Informationen über die Schattenjäger und die dieses Ding. Sie müssen zur Thanatos gebracht werden. Aria nickt. Zara, Lee kümmert die Verletzten. Milo, hilf mir, die Daten zu sichern. Waren das Team arbeitet, erzitert die Aurora erniet. Die Sensoren schrien auf, als die gültige Signatur nach nachher kam. Durch das zersplittert Sichtfenster konnte Lena es jet sehen, ein Kolossal, formlos Mass, die wie ein lebendiger Schatten im Raum schwett. Sie pulsiert, ihr Oberfläche durchgen von Leuchtenden Fäden, die wie Nervenodor adernworkten. Es war kein Schiff, kein Asteroid, sondern etwas, das Alter war als die Stern selbst. Was ist das? Flüstert Milo, sein Hand am Abzug seiner Waffe. Obwohl wust, das sei nutzlos war. Ich weiß es nicht, sagt Aria. Aber es sieht essen. Auf der Thanatos Barrietät sich Jacob auf die Konfrontation vor. Die Flotte hat die Schattenjäger zurückgedrängt, aber die Kosten waren hoch, die Fury hat schwer Schaden erlitten, und die mehrere Drohnen waren zerstört worden. Doch das war Problem war das Ding, das sich jetzt in voller Groß auf den Sensoren seit. Es war größer als ein Planetoid, und die seine Energiesignaturen waren so komplex, dass die Computer der Thanatos mich hatten, sie zu analysieren. Okoye, haben wir ein Analyse? Fragt Jacob. Nicht viel, antwortet Okoye. Es scheint ein Mischung aus organischer und energetischer Materie zu sein. Es gibt kein bekannten Entsprechungen in unserer Datenbank. Aber die Schattenjäger scheinen mit ihm verbunden zu sein. Vielleicht sind seine Diener. Diener? Jacob runzelt die Stirn. Dan ist dieses Ding der Meister. Und wir haben gerade seine Aufmerksamkeit erregt. Die Thanatos Erbet, als ein Energieestral, anders als alles, was je gesehen hatten, die Schilde traf. War nicht heiß, nicht explosiv, sondern schien die Realität selbst zu verseren. Als ob die Struktur der Raums auflöst. Die Crew klammert sich in ihr Konsolen, warend Alarm durch die Bruchschrilten. Schilde bei Vierzig Prozent, rief Okoye. Admiral, wir können das nicht lang aushalten. Jacob bis die Sonzusammen. Dan schlagen wir zurück. Vol Energie auf die Gravitationskanonen. Zielen sie auf das Zentrum dieser Krater. Die Kanonen summten, als sie Energie ansammelten, und dann anfasselt die Thanatos einen Schlag, der den Raum selbst erzittern ließ. Ein künstliches Schwerkraftfeld rast auf die Krater zu, rissen Substanz und zerfetzt die Leuchtenden Fäden, die ihr Oberfläche durchgen. Für einen Moment schien es, als hat der Angriff Wirkung, die Krater suchte, ihr Form verzerrt sich, und ein Schrills, telepathisches Kreischen halt durch die Kopfe der gesamten Flotte. Doch dann stabilisiert sich die Krater. Ihr Oberfläche regeneriert sich, und die Schattenjäger kehrten zurück, aggressiver als je zuvor. Sie stürzten sich auf die Thanatos und ihr Begleitschiff, ihr Strahlen durchschlagen die Schilde mit neuer Intensität. Stinger, Status, funkt Jacob. Wir haben die Daten und die Einheit der Verletzten, antwortet Aria.
Aber were Kahnen nicht starten, die Schattenjäger blockieren unseren Rückweg. Haltet durch, sagt Jacob. Wir kommen zu euch. Dreht sich zu Okoye. Bereiten Sie die Flotte für ein Zangenformation vor. Wir durchbrechen die Schattenjäger holen die Stinger die Aurora Crew raus. Dan kommen wir Diocese Monster. Die Flotte formiert sich. Bulwark aus Stahl Entschlossenheit. Die Thanatos für den Angriff. Ihr Gravitationskanonen rissen locker in die Schattenjäger-Flotte, waren die Vanguard die Fury von den Flanken aus zuschlagen. Doch die Krieger, Diocese uralt, unbegreiflich Wesen, begann sich zu bewegen. Es glitt auf die Aurora zu, sein Präsens wie Schatten, der die Stuen selbst verschlang. Auf der Aurora Spurtlina, wie das some Men in ihrem Kopf zu einem orembetabenden Crescendo Word. Bilder flackerten vor ihren Augen. Visionen von Sternen, die Ehrlichen, von Welten, die zu Staub zerfielen, von eine unendlichen, hungrigen Dunkelheit. Sie wusste, dass die Krieger nicht nur feind war, sondern etwas, das die Menschheit vielleicht nicht besiegen konnte. Doch war ein Kapitanen der Vereinigten Planetenallianz. Die Deathworlder waren auf dem Weg. Sie wurden nicht aufgeben. Karim, sagt ihr Stimme fest trotz de Chaos. Schick let's Signal and die Thanatos. Sag ihnen, das wir kämpfen werden. Eagle was passiert. Karim nickt, sein Finger flogen über die Konsole. S.O.S. And die Thanatos were halten die Stellung. Kämpft uns. Die Schlacht tobt weiter. Sturm aus für Schatten, waren die Krieger nachher kam. Die Deathworlder, die Aurora Crew die Schattenjäger waren in einem todlichen Tanz gefangen, die Galaxis selbst gehen den Atom anzuhalten. Die Dunkelheit der Delta-Quadranten war kein leerer Raum mehr, sondern Schlachtfeld, Durchgehen von Lichtblitzen, Gravitationswellen dem unheimlichen Summen, das wie lebendiger Herzschlag durch die Schiff halt. Die Thanatos, das Herz der Deathworlder-Flotte, flux sich unerbittlicher Kraft durch die Schattenjäger, deren obsidianartige Schiff wie Geister in der Nacht angegriffen. Doch die Bedrohung war nicht die Flotte der Schattenjäger, sondern die Kolossalkrieger, die sich wie lebendiger Schatten durch den Raum bewegt, ihr Form pulsierend ungreifbar, ihr Präsens Wand im Gefüge der Realität. Admiral Jacob Sturmfels ran stand auf der Brücke der Thanatos, sein Augen fest auf das holographisch Display gerichtet. Die Energiesignator der Krieger dominiert die Sensoren, chaotisches Mosaik aus bioenergetischen Mustern, die keiner bekannten Lebensform entsprachen. Die Aurora war nur wenig Lichtminuten entfernt, schwaches Lichtführer in der Dunkelheit, aber die Schattenjäger hatten ihr Angriff verteilt, entschlossen waren, die Deathworlder von ihrem Ziel fernzuhalten. Okoye, wie steht's den Schilden? Fragt Jacob, sein Stimme rau, aber ruhig. Fundraising Prosent, Admiral, Antwertie Commander Okoye, ihr Finger flogen über die taktische Konsole. Die Strahlen der Schattenjäger durchschlagen unsehrbar schneller, were regenerieren können. Dies Krieger hat noch nicht einmal direkt angegriffen. Jacob nerd. Dan müssen wir schneller sein. Aria, Status der Stinger? Die Antwort kam nistern durch den Kanal, begleitet von Explosionen im Hintergrund. Thanatos, hier Stinger. Wir haben die Verletzten der Aurora an Bord, aber wir können nicht starten. Die Schattenjäger haben uns eingekesselt, die Diocese summen word schlimmer. Es ist, etwas versucht, in unser Gedenken einzudringen. Jacob runzelt die Stirn. Gedenken? Lieutenant, bleiben Sie fokussiert. Holen Sie die Daten die Crew raus. Wir brechen durch. Verstanden, Admiral, sagt Aria Chun, ihr Stimme ingespent, aber entschlossen. In der engen Kabine der Stinger kämpft den Storkontrollen, waren das Shuttle durch einen Hagel aus Energiestrahlen manövriert. Sergeant Milo, Hammer,
Kessler führt unablässig auf die Schattenjäger, sein Plasmapistol spuckt Führer in die Dunkelheit. Zara Uendili, die anderen Teammitglieder, sicherten die Verletzten der Aurora, darunter Dr. Elena Martinez, deren Zustand sich verschlechtert. Milo, wieviel von diesen Dingern sind noch da draußen, rief Aria, waren sie das Shuttle in ein Eng Kavris. Wir nehmen 5, brüllt Milo. Sie kommen immer wieder zurück, als ob sie kein Angst kennen. Das ist kein Mut, murmelt Zara, die in den Sensoren arbeitet. Es ist, als ob sie vergestört wurden. Von diesem Ding, sie datet auf die Anzeigen, die gültig Krederseiten, die sich jetzt nur noch wenig Sekunden entfernt befand. Ihr Form hat sich verändert. Sie war nicht mehr nur ein formlos Mass, sondern hat begonnen, Strukturen zu bilden, wie Tentakel aus Dunkelheit, die sich in alle Richtungen streckten. Auf der Aurora kämpft Kapitänin Lena Voss mit den letzten Funken Energie, die ihrem Schiff geblieben waren. Die Kommandozentrale war ein Rack, Konsolen rauchten, die Lichter flackerten, und die Luft war so kalt, dass Jedoatemzug sichtbar war. Lieutenant Karim saß an der Communicationskonsole, seine Hand zitterten, waren versucht, let's Signal and die Thanatos zu senden. Kapitanin, die Stinger hat die Daten und die Meisenverletzten, sagt Karim, sein Stimme heiser. Aber wir haben immer noch Krummitglieder in den unteren Decks. Sie sind eingelassen. Lena bis die Zon zusammen. Wir lassen niemanden zurück. Schick ein Signal in die Stinger, sie sollen zurückkommen, sobald sie können. Und die Ding, fragt Karim, sein Augen weit vor Angst. Yes, kommt nachher. Ich kann es spüren. Lena West, woven sprach. Das Summen war nicht mehr nur ein Geräusch, es war ein Präsenz, die in ihren Gedenken wohlt, wie ein kalter Wind, der durch die Seele blies. Sie hat Visionen gesehen, Fragment von Welten, die zerfielen, von Sternen, die in Dunkelheit ertrinken. Es war, als ob die Krieger nicht nur ihren Körper, sondern auch ihren Geist angriff. Wir halten durch, sagt Lena, ihr Stimme fest, obwohl hers ras. Die Deathworlder sind hier. Wir sind nicht alien. Ein Rückgang durch das Schiff, als ein Energiestrahl der Schattenjäger die Hull strieft. Die Aurora axti, und ein weiteres System fiel aus Lena Sturs zur Sensorenkonsole und sah, wie die Krieger ihr Tentakel ausstreckt, als ob sie die Aurora umarmen wollt. Doch es war kein Umarmung, es war ein Verschlingen. Karim, schick ein Warnung an die Thanatos, befahl Lena. Sag ihnen, das Diocese ding nicht nur ein Feind ist. Es ist hungrig. Auf der Thanatos traf die Nachricht wie ein Schlag. Jacob las die Warnung der Aurora und spurt, wie sich sein Narben entspannten, als ob sie auf die Gefahr reagierten. Hungrig, murmelt was zur Hölle haben wir hier gefunden? Admiral, die Sensoren registrieren ein Zunahme der bioenergetischen Aktivität, maldito Koye. Es ist, als ob die Ding erwacht. Und die Schattenjäger. Sie greifen jetzt gezielt an sie Schwachstellen. Sie wissen, wo unsere Schilde am schwachsten sind. Jacob balt die Faust. Dan geben wir ihnen kein Schwachstellen. Vol Energie auf die Gravitationskanonen. Zielen sie auf die Tentakel dieser Krieger. Wenn sie lebendig ist, kann sie auch verletzt werden. Die Thanatos als die Kanonen führten. Ein Schwerkraftfeld rast durch den Raum, traf eins der Tentakel und Zeresias in einem Schauer aus leuchtenden Fragmenten. Die Krieger suchte, und ein telepathisches Kreischen halt durch die Kopf der Crew, so intensiv, dass einige Offizier auf die Knie fielen. Es funktioniert, rief Okoye. Die Krieger reagiert. Nicht genug, nerd Jacob. Führen sie weiter. Und sagen sie der Vanguard und der Fury, sie sollen die Schattenjäger beschäftigen. Wir müssen die Stinger und die Aurora erreichen. Die Flotte kämpft mit einer Wildheit, die nur Deathworlder aufbringen konnten. Ihr Schiff,
Gebern aus den Schmieden der härtesten Welten, hielten stand, wo an dir längst zerfallen waren. Doch die Schattenjäger waren unerbittlich, und die Krieger begann, ihr Form erneut zu verändern. Die zerstörten Tentakel regenerierten sich, und die neue Strukturen wuchsen aus Oberfläche wie Augen, die Flotte beobachten, oder Munder, die bereit waren, zu verschlingen. Auf der Stinger hat Aria das Shuttle endlich aus dem direkten Beschuss der Schattenjäger manövriert, aber der Rückweg zur Thanatos war versperrt. Die Verletzten der Aurora, darunter Elena, waren in der Kabine gesichert, aber Zustand verschlechtert sich rapid. Zara, wie geht's den Verletzten? Fragt Aria, waren die Sensoren überprüft. Nicht gut, antwortet Zara, ihr Stimme ingespend. Elena braucht sofort medizinische Versorgung. Und die Diocese summen macht es schwer, sich zu konzentrieren. Milo, der immer noch die Waffen bedient nerd. Diocese ding de draußen spielt mit uns ist, als obes uns absichtlich am Leben halt. Vielleicht will uns studieren, sagte Lies. Oder benutzen. Aria schüttelt den Kopf. Was auch immer will. Wir lassen nicht gewinnen. Thanatos, wir brauchen einen Korridor, durchzubrechen. Können Sie die Schattenjäger blinken? Wir arbeiten dran, Stinger, antwortete Koye. Haltet ihr Position. Wir öffnen euch einen Weg. Die Thanatos und ihr Begleitschiff verstärkten ihren Angriff. Die Gravitationskanonen führten unablässig, rissen locker in die Schattenjäger-Flotte und die verlangsamten die Krieger, wenn auch nur für Momente. Doch die Kosten waren hoch, die Fury meldet schwer Schaden, und die mehrere Drohnen waren verloren gegangen. Jacob West, das die Zeiten abwärts. Okoye, wie lang, bis wir die Aurora erreichen? 10 Minuten, wenn wir die Triebwerk weiter überlassen, antwortete Okoye. Aber unsere Schilde sind fast am Ende. Dan geben wir alles, sagt Jacob. Sagen Sie der Flotte, soll sich auf einen Durchbruch vorbereiten. Wir holen die Aurora Crew und die Stinger, und die dann sehen wir, wie viel Schmerz dies Krieger aushalten kann. Auf der Aurora kauert Lena neben Karim, der verzweifelt versucht, die letzten System online zu halten. Die Krieger war jet so nah, dass das Sichtfenster verdunkelt, ihr pulsierend Mass wie ein Albtraum, der die Stirn verschluckt. Das Summen war orenbetabend, und die Lena spürt, wie ihr Gedenken zersplitterten, als ob die Krieger direkt zu sprach. Kapitanen, rief Karim, sein Stimme panisch. Die Sensoren sehen ein neue Signator, direkt in der Krieger. Es ist, als ob etwas freisetzt. Lena starrt auf die Anzeigen und sah, wie sich til der Krieger aufniet, wie mal, aus dem kleiner Vermenstromten, kein Schiff, sondern Wiesen, die wie kleiner Versionen der Krieger aussehen, pulsierend und luktend. Was sind das? Flüster Sie. Ich weiß es nicht, sagt Karim. Aber Sie kommen auf uns zu. Lena dreht sich zur Kommunikationskonsole. Thanatos, Stinger, hier Aurora. Die Krieger setzt kleiner Entitäten frei. Sie bewegen sich auf uns zu. Bereiten Sie sich auf alles vor. Die Nachricht erreicht die Thanatos genau in dem Moment, als die Flotte einen Korridor für die Stinger aufniet. Jacob las die Warnung und spürt, wie sein Blut kochte. Kleiner Entitäten? Verdammt, was ist dieses Ding? Admiral, die Sensoren bestätigen die Meldung der Aurora, sagt Okoye. Dutzend kleiner Signaturen, die sich wie ein Schwarm bewegen. Sie sind schneller als die Schattenjäger. Jacob balt die Faust. Dan treffen wir Zurst. Drohnen Ostwarmen, alle Waffen bereit. Wir lassen nix in die Aurora oder die Stinger ran. Die Drohnen der Thanatos stürzen sich auf den Schwarm, ihr Laserkanonen erhalten die Dunkelheit. Die kleineren Entitäten waren windig, aber zerbrechlich, und die viel zerbarsen unter dem Beschuss. Doch vergeht, die zerstört wird, skien ein neue aus der Krieger zu stromen,
als-ob-sie unerschöpfliche war. Auf der Stinger sah Aria die neuen Betterhungen auf den Sensoren. Milo, wir haben Gesellschaft, rief sie. Ich sehe sie, brüllt Milo, während die Waffen auf die sich nahenden Entitäten richtet. Was zur Hölle sind dies Dinger? Kein Zeit für Fragen, sagt Aria. Fewer free. Die Stinger kämpft sich durch den Schwarm, ihr Gestützspuckten Plasma in alle Richtungen. Doch die Entitäten waren nicht nur schnell, sie schienen die Bewegungen da Shuttles zu antizipieren, als-ob-sie mit der Krieger verbunden waren. Thanatos, wir brauchen mehr für Unterstützung, funkt Aria. Dies Dinger sind überall. Wir kommen, Stinger, antwortet Jacob. Haltet durch. Die Thanatos und ihr Flotte drängten vor, ein Sturm aus Stahl und Führer. Die Gravitationsgenonen führten unablässig, rissen Tentakel von der Krieger und zerstörten Schwarm der kleineren Entitäten. Doch die Krieger gehen unbeeindruckt, ihr Mass pulsiert weiter, als-ob-sie die Angriff absorbiert. Auf der Aurora Spurtlinie, wie die Hoffnung schwand. Die Krieger war zu nah, die kleineren Entitäten schlugen gegen die Hull, ihr Energiestrahlen durchschlugen die letzten Schilde. Doch dann sah SIES, Lichter in der Dunkelheit, die Schiff der Deathworlder-Flotte, entführt von der Thanatos, die Wein Rechangel durch den Raum flucht. Sie sind hier, fluster SIE. Kareem, schick ein Signal. Sag innen, das wir kämpfen werden. Kareem nickt, seine Finger zitterten, als die Nachricht tippt. S.O.S. And die Thanatos were halten stand. Kämpft mit uns. Die Schlacht tobt weiter, ein Chaos aus Licht und die Schatten, waren die Krieger ihr Tentakel ausstreckt, bereit, die Aurora und die Deathworlder-Flotte zu verschlingen. Doch die Menschen, gebern auf Welten, die sie zu Toten versuchten, geben nicht auf. Sie kämpften mit einer Wildheit, die Galaxis seit aunen nicht gesehen hat, und die Stirn selbst schienen zu suchen, als-ob-sie auf das Ergebnis warteten. Der Delta-Quadrant war ein Maelstrom aus Licht, Schatten und die Tod. Die Thanatos, das unerschütterliche Flaggschiff der Deathworlder-Flotte, für den Angriff mit einer Wildheit, die selbst die Stirn zu erzittern schien. Gravitationsgenonen rissen locker in den Raum, waren Drohnen wie ein Schwarm zorniger Insekten die kleineren Entitäten angriffen, die aus der kolossalen Krieger strömten. Die Schattenjäger, deren obsidianartige Schiff wie Messer durch die Dunkelheit schnitten, hatten ihre Taktik geändert, sie griffen nicht länger direkten, sondern schienen die Deathworlder in ein Fall zu locken, immer nachher in die pulsierend, unbegreiflich Mass der Krieger. Admiral Jacob, Sturmfels, Ron stand wie ein Fels auf der Brücke der Thanatos, sein Augen funkelten vor Entschlossenheit. Das holographische Display seit die Kälte schlagt, die Aurora als Schwaches Luft für, die Stinger in einem verzweifelten Kampf gegen den Schwarm, und die gültige Krieger, deren Tentakel sich wie ein kosmisch Flut über den Sektor ausbreiteten. Das Summen, das durch die Schiff halt, war jetzt so intensiv, dass selbst die starksten Mitglieder der Crew hatten, sich zu konzentrieren. Okoye, wie weit sind wir von der Aurora? Fragt Jacob, sein Stimme ein Anker in der Kakophonie der Alarm. 2 Minuten, Admiral. Antwortet Commander Okoye, ihr Hand zitterten leicht, während sie die taktischen Daten analysiert. Aber die Schattenjäger versuchen, uns von der Flank zu umgehen. Und dies Krieger sie hat begonnen, die Raumstruktur zu verzerren. Unsere Sensoren verlieren in Precision. Jacob nerd. Dan kämpfen wir blind, wenn es sein muss. Sagen sie der Vanguard und der Fury, sie sollen die Flanken halten. Und leiten sie die Gravitationsgenonen für einen gezielten Schlag. Wir müssen dies Krieger verlangsamen. Admiral, unsere Energielevel sind kritisch, warnt Okoye. Wenn wir die Kanonen weiter überlassen, konnten wir die Triebwerk oder die Schilde verlieren. Dan verlieren wir sie, sagt Jacob, sein Blick unnachgiebig.
Aber were lassen die Aurora und die Stinger nicht im Stich. Das ist, were sind. Auf der Stinger kämpft Lieutenant Aria Chun mit Jetter Phaserers Wesens, das Shuttle durch den Schwarm der kleineren Entitäten zu manövrieren. Die Kreaturen, wenn man sie so nennen konnte, waren kein Schiff, sondern organisch für men, die wie lebende Schatten durch den Raum glitten, ihr Luftenden Fäden wie Nerven, die im Takt eines fremden Hirschschlags pulsierten. Jetter Treffer der Stinger skien sie nur Firmamenti zu zerstörern, Beaver sie sich nu formierten, als ob sie unzerstörbar waren. Milo, wievielste Nachte? Rief Aria, waren sie das Shuttle in ein enge Spiral lenkt, einem Energiestrahl auszuweichen. Zu viel, brüllt Sergeant Milo Kessler, sein Hand fest die Waffenkontrollen geklammert. Dies Dinger sind wie verdammt Hornissen, man scheißt eins ob, und zwei kommen Zurich. Zara, die Technikerin, arbeitet fieberhaft in den Sensoren, waren sie versucht, die Verletzten der Aurora zu stabilisieren. Dr. Elena Martinez lag auf einer improvisierten Liege, Atemflack, aber ihr Augen wachsam. Aria Diocese summen es ist nicht nur ein Geräusch, flüstert sie. Es spricht. Es Biobactius. Aria warf einen Cousinblick zu. Was meinst du, Elena? Ich weiß nicht, murmelt Elena. Aber ich have Bilder gesehen Visionen. Von Welten, die verschwinden. Von einer Dunkelheit, die alles verschlingt. Es ist, als ob Diocese ding hungrig ist. Hungrig, wiederholtlich, der Sprengstoffexpert, sein Stimuli, aber ingespent. Das gefällt mir nicht. Wenn Diocese ding denkt, dann plant es. Und wir sind hier draußen wie Fliegen in einem Netz. Nicht, wenn ich etwas dazu zu sagen habe, nerd Aria. Thanatos, wir brauchen einen Korridor, jetzt. Wir haben die Verletzten, aber wir können nicht durchbrechen. Wir arbeiten dran, Stinger, antwortet Okoye über den Kanal. Haltet ihr Position. Wir öffnen einen Weg. Die Stinger kämpft weiter, ihr Gestützespuckten Plasma in die Dunkelheit, waren die kleineren Entitäten wie ein Schwarm sie herumtanzten. Aria spürt das Summen in ihrem Kopf, ein Druck, der ihr Gedenken zu zerreißen droht. Für einen Moment sah sie ein Vision, ein endlos Leer, durchgehen von Luftenden Fäden, die wie ein Netz das Universum umspannten. Es war wunderschön und Terragen zugleich, und sie West, dass es nicht ihr eigen Erinnerung war. Verdammt, was war das? Rief Milo, der die gleiche Vision gesehen hat. Konzentrier dich, schrie Aria. Wir müssen zur Thanatos zurück. Auf der Aurora war die Situation verzweifelt. Kapitänin Lena Voss kauert neben Lieutenant Karim, der MIT letzter Kraft die Communicationskonsole bedient. Die Energieversorgung war auf ein Minimum gesunken, und die Luft in der Kommandozentrale war so dünn, dass jeder Atemzug schmerzt. Das Summen der Krieger war jetzt allgegenwärtig, ein pulsierendes Geräusch, das durch die Wände des Schiffs vibriert und die Crew in einen Zustand zwischen Panik und Resignation trieb. Kapitänin, die Stinger hat die erst 10 Verletzten evakuiert, meldet Karim, sein Stimme heiser. Aber wir haben immer noch Krummitglieder in den unteren Decks. Und die Diocese ding es ist direkt über uns. Lena blickt durch das zersplittert Sichtfenster und sah die Krieger in Wallen, schrecklichen Pracht. Ihr Oberfläche war ein Wirbelns mehr aus Dunkelheit, durchgehen von Luftenden Fäden, die wie dern pulsierten. Die Tentakel, die sich in alle Richtungen streckten, schienen die Aurora zu umschlingen, als ob sie das Schiff in sich aufnehmen wollt. Karim, schick ein let's Signal in die Thanatos, befahl Lena. Sag innen, das wir kämpfen werden, bis die letzte Sekund. Und sag innen, das Diocese ding nicht nur ein Feind ist. Es ist etwas, das wir nicht verstehen können. Karim nickt und tippt die Nachricht, sein Finger zitterten vor Erschöpfung. S.O.S. Und die Thanatos wir halten die Stellung. Die Krieger ist über uns ist bewusst.
Kämpft mitus. Die Nachricht raus. Gerade als und weitere Energie Estral die Aurora traf. Das Schiff erzittert. Und Tilder Deckbrock Funken spritten durch die Luft. Lena zog Karim aus dem Weg. Als ein Konsol explodiert. Und die beiden landeten hart auf dem Boden. Wir müssen die unteren Decks erreichen. Sagt Lena, ihr Stimme fest trotz de Chaos. Wir lassen niemanden zurück. Karim nickt, obwohl sein Augen vor Angst geötet waren. Kapitanen was, when Diocese ding nicht nur die Aurora will? Was, when S.O.S will? Lena hat kein Antwort. Sie was nur, das Sie kämpfen musst, für ihr Crew, für die Thanatos, für die Hoffnung, dass die Menschheit diesem Uralten Schrecken weiterstehen konnte. Auf der Thanatos traf die Nachricht der Aurora wie ein Donnerschlag. Jacob las die Wort, bewusst, und spurt, wie ein kalter Schauer über seinen Rücken lief. Bewusst, murmelt Das erklärt die Visionen. Diocese ding ist nicht nur ein Monster, denkt, plant. Admiral, die Sensoren sehen ein massive Energieentladung von der Krieger, Maldito Koye. Ist, als ob sie sich vorbereitet auf etwas Grosses. Dan Jubben wir etwas, worauf sie sich vorbereiten kann, nerd Jacob. Alles Schiff, vol Energie auf die Waffen. Zielen sie auf die, mit der Krieger. Wenn sie ein Bewusstsein hat sie vielleicht auch ein hers. Die Thanatos und ihr Begleitflotte formierten sich für einen finalen Schlag. Die Gravitationskanonen summten, als sie Energie ansammelten, und die Drohnen schwarmten aus, die kleineren Entitäten abzulenken. Die Vanguard und die Fury, obwohl schwer bestattet, hielten die Flanken, ihr Gestütze spuckten fewer in die Dunkelheit. Doch die Krieger war nicht passiv. Ihr Tentakel schligen zu, schligen die Schilde der Fury, und rissen ein Loch in ihr Hol. Ein Schrei halt über den Kommunikationskanal, als die Fury in Treibkraft volle und zu treiben begann. Fury melden sie sich, rief Jacob. Wir sind noch hier, Admiral, kam die Antwort von Kapitan Torres, der Stimme noch in Geschlagen, aber entschlossen. Aber wir können nicht mehr viel ausschalten. Halten Sie durch, Torres, sagt Jacob. Wir holen Sie raus. Die Thanatos führt einen weiteren Schlag ab, ein Schwerkraftfeld, das die Krieger traf und einen Teil Oberfläche zerfetzt. Die Leuchtendenfäden explodierten in einem Schauer aus Licht, und die Krieger suchte, als ob sie Schmerzen empfand. Doch den Schlag sie zurück, ein Energieestral, der nicht nur die Schilde der Thanatos traf, sondern die Realität selbst verzerrt. Die Bruck erzittert, und die mehrere Offizier wurden zu Boden geschlittert. Schilde bis 20%, rief Okoye. Admiral, wir können das nicht mehr lang durchhalten. Wir müssen, sagt Jacob. Stinger, Status. Wir kämpfen uns durch, antwortet Arya. Aber dies Entitäten sind überall. Wir brauchen mehr Zeit. Zeit ist das Einzige, was wir nicht haben, murmelt Jacob. Dreht sich zu Okoye. Bereiten Sie die Thanatos für einen Kamikaze-Angriff vor. Wenn wir Diocese ding nicht stoppen können, nehmen wir mitus. Okoye starrt in, ihr Augen weit. Admiral das ist Wahnsinn. Vielleicht, sagt Jacob. Ein Wilds grinsen auf seinem Gesicht. Aber wir sind Deathworlder. Wahnsinn ist unser Gesellschaft. Auf der Stinger spurt Arya, wie die Hoffnung schwand. Die kleineren Entitäten hatten das Shuttle fast eingekesselt, und die Aurora war noch ein Schatten in der Dunkelheit, umschlungen von den Tentakeln der Krieger. Doch dann sah SIES, die Thanatos, die wie ein Rechangel durch den Raum flucht, ihr Gravitationskanonen lukteten wie Sonnen. Milo, halt auf Abstand, rief Arya. Wir müssen zur Aurora zurück. Es gibt noch Krummiglieder dort. Ich versuches, brüllt Milo, während ein weiter Salve führt. Einige der Entitäten zerbarsten, aber ihr drängten nachher, ihr Leuchtendenfäden streckten sich nach dem Shuttle aus.
Zara arbeitet fieberhaft in den Sensoren. Aria, ich habe etwas entdeckt. Die Krieger SIE hat ein Art Kern. Ein Energiesignator. Die stabiler ist als der Rest. When wir den treffen konnten. Ein Kern? Fragt Aria. What? Tiefenzentrum, sagt Zara. Aber es ist von diesen Tentakeln gestützt. Wir brachten etwas Grosses, durchzubrechen. Aria auf nicht einen Kanal zur Thanatos. Admiral, wir haben ein mögliches Schwachstelle entdeckt. Die Krieger hat einen Kern. Wenn wir den treffen, konnten wir SIE stopfen. Jacob hort die Nachricht und spurt, wie ein Funk Hoffnung aufland. Gut gemacht, Stinger. Übermitteln Sie die Koordinaten. Wir bereiten einen gezielten Schlag vor. Die Thanatos formiert sich nu, ihr Gravitationskanonen richten sich auf den Kern der Krieger. Doch die Schattenjäger und der Schwarm der kleineren Entiten verstärkten ihr Angriff, als ob sie wissen, dass die Menschen ein Schwäche entdeckt hatten. Die Vanguard meldet schwer Schaden, und die Fury war kaum noch funktionsfähig. Auf der Aurora kämpft Lena mit den letzten Überlebenden ihrer Crew, die unteren Decks zu erreichen. Die Gange waren ein Labyrinth aus Trümmern und die Dunkelheit, und das Summen der Krieger war so intensiv, dass es ihr Gedenken zu zerreißen droht. Doch sie weigert sich, aufzuspringen. Kapitanen, wir haben es fast geschafft, rief Karim, der ein Lug auf nicht, hinter der Marere Krummitglieder ein Gestglassen waren. Aber die Krieger sie ist direkt über es. Lena blickt durch ein zersplittertes Boulage und sah die Tentakel, die sich die Aurora schlossen. Doch in der Fern sah sie auch die Thanatos, die mit unerbittlicher Kraft kämpft, ihr Waffen lukt für in der Dunkelheit. Halten Sie durch, flüster sie, mehr zu sich selbst als zu ihrer Crew. Die Deathworlder kommen. Die Schlacht tobt weiter, ein Sturm aus Feuer, Schatten und Entschlossenheit. Die Krieger, Uralt und unbegreiflich, skien die Menschen zu beobachten, ihr Gedenken ein Kalt, hungrig Präsens. Doch die Deathworlder, gebern auf Welten, die sie zu Toten versuchten, wurden nicht weichen. Sie kämpften für die Aurora, für ihr Kameraden, und für die Hoffnung, die Dunkelheit der Delta-Quadranten war ein Schlachtfeld, in dem die Gesetze der Physik selbst zu wanken schienen. Die Thanatos, das Herz der Deathworlder-Flotte, führt einen verzweifelten Angriff gegen die Schattenjäger und die gewaltig, unbegreiflich Krieger, deren pulsierende Masse die Stirn verdunkelt. Die Gravitationskanonen der Thanatos donnerten, rissen locker in den Raum und zerfetzten die kleineren Entiteten, die wie ein Schwarm lebender Schatten aus der Krieger strömten. Doch für jeden Treffer, den die Menschen landeten, skien die Krieger sich anzupassen, ihr Form verändert sich, ihr Tentakel regenerierten sich mit einer Geschwindigkeit, die in Unsterblichkeit grenzt. Admiral Jacob Sturmfels ran stand auf der Brücke, sein Narben skimmerten im flackernden Licht der Konsolen. Die Nachricht von der Stinger über den Kern der Krieger hat einen Funken Hoffnung entzündet, aber die Realität war brutal. Die Flotte war am Limit, die Schilde der Thanatos bei kritischen Funzen präsent, und die Fury trieb manövrieren Fahing im Raum. Die Vanguard hielt die Flank, aber ihr Gestschütze überhitzen, und die Schattenjäger nutzten jede Schwäche mit todlicher Precision aus. Okoye, haben wir die Koordinaten des Kerns? Fragt Jacob, sein Stimme ein Rausnuren, das durch das Chaos der Bruchschnitt. Ja, Admiral, antwortet Commander Okoye, ihr Finger flogen über die taktische Konsole. Die Stinger hat die Daten übermittelt. Der Kern liegt tief im Zentrum der Krieger, gestützt von einer Art bioenergetischer Barrier. Unsere Gravitationskanonen konnten durchdringen, aber wir brauchen einen Prozessenschlag, und wir haben nur einen Versuch. Dan machen wir richtig, sagt Jacob. Sagen Sie der Flotte, SIE soll sich für einen koordinierten Angriff formieren. Alle verfügbaren Drohnen sollen die kleineren Entiteten blinken. Wir konzentrieren alles auf den Kern. Admiral, wenn wir das tun, sind wir für die Schattenjäger verwundbar, warnt Okoye.
Sie Wartenner darauf, UNS zu überrennen. Jacob grinst, ein Wilds, fast robbed ihr Hafslacheln. Dan Jeben were innen etwas, Werber Sie nachdenken können. Aktivieren Sie die experimentellen Disruptor-Torpedos. Wenn dies Schattenjäger denken, Sie können uns überlassen, werden Sie ein Überraschung erleben. Die Disruptor-Torpedos wären eine Neuentwicklung der Deathworlder-Waffen, die nicht nur physischen Schaden anrichten, sondern auch die Energiesignaturen feindlicher Schiff destabilisierten. Sie wären ungeächtet in einem Camps dieser Größenordnung. Aber Jacob West, das Sie kein and ihr Wall hatten. Stinger, Aurora, hier Thanatos, funkt Jacob. Wir bereiten einen Schlag auf den Kern der Krieger vor. Haltet ihr Positionen und seid bereit für einen schnellen Rückzug, sobald wir durchbrechen. Auf der Stinger kämpft Lieutenant Arya Chun mit Jetter Phaserers Korpus, das Shuttle durch den Schwarm der kleineren Entitäten zu manövrieren. Die Kabine war fullt von Alarmsignalen, dem Nistern der Kommunikation und dem Schwachenstonen der Verletzten, die Sie von der Aurora evakuiert hatten. Dr. Elena Martinez lag auf der Liege, ihr Augen halb geschlossen, aber ihr Stimme war klar. Als Sie sprach. Arya Diocese Ding ist mehr als nur lebendig, flüstert Elena. Ist alt. Alter als die Stern. Ich habe gesehen in meinem Kopf. Sam Melt. Sam Melt, fragt Sarah, die Technikerin, während Sie die medizinischen Scanner überprüft. Was Sam Melt Ich weiß nicht, murmelt Elena. Bewusstsein Erinnerungen vielleicht Leben selbst. Ist, als ob die Galaxis, Verschlingen will. Arya spurt, wie ein Schauer über ihren Rücken lief. Das Summen in ihrem Kopf war intensiver geworden, begleitet von Visionen, die nicht ihr eigenen wären, Bilder von zerfallenden Welten, von Sternen, die in Dunkelheit ertrinken, von eine unendlichen Leer, die alles verschling. Sie schüttelt den Kopf, die Bilder zu vertreiben. Und konzentriert sich auf die Storkontrollen. Milo, wie sieht's aus, rief Sie. Immer noch zu viel von diesen verdammten Dingern, brüllt Sergeant Milo Kessler, während ein weiter Salve führt. Die Gestschütze der Stinger spuckten Plasma in die Dunkelheit, zerstorten einige der Entitäten. Aber and ihr schlossen die Lucken sofort. Wir können nicht so weitermachen. Wir müssen nicht sagt Arya. Die Thanatos bereitet einen Schlag vor. Wir müssen nur durchhalten. Lee, der Sprengstoff-Expert, meldet sich von den Drohnenkontrollen. Arya, ich habe eine Idee. Wenn wir die Drohnen der Stinger mit eine Überleitung ausstatten, könnten wir ein EMP-Welle erzielen. Das wird die kleineren Entitäten vielleicht für ein paar Sekunden lahmlegen. Sagt Arya ohne Zögern. Alice, was Zeitwirtschaft. Lee arbeitet schnell, sein Finger flogen über die Konsole, während die Drohnen reprogrammiert. Sekunden später schossen die kleinen Masken aus der Stinger, ihr Energiekern überladen. Sie detonierten in einer grellen Welle elektromagnetischer Energie, die den Schwarm der Entitäten für einen Moment zum Stillstand bracht. Die leuchtenden Fäden, die ihr Körper durchgehen, flackerten und die Erlichen, und die Stinger nutzt die Gelegenheit, nachher in die Aurora zu gelangen. Gute Schocksugli, rief Arya. Thanatos, wir haben einen Kassenvorteil. Nutzen Sie. Auf der Aurora kämpft Kapitänin Lena Voss mit ihrer Crew durch die zerstorten Gange des Schiffs, die eingeschlossenen Krümmigglieder auf den unteren Decks zu erreichen. Die Luft war dünn, die Temperatur nahe dem Gefrierpunkt, und das Summen der Krieger war jetzt so intensiv, dass es wie ein physischer Druck auf ihr Brust wirkt. Lena trug ein improvisiert Taschenlamp, Atem sichtbar in der kalten Luft, während Sie und Lieutenant Karim ein Schwerlug aufstanden. Kapitänin, wir haben Sie gefunden, rief Karim, als Sie in einen dunklen Raum stolperten, wo 5 Krümmigglieder kauerten, ihr Gesichter bleich, vor Angst und die Erschöpfung. Gut gemacht, sagt Lena, ihr Stimme fest, obwohl Sie innerlich zittert. Wir bringen raus. Die Stinger ist in der Nahe.
Kapitanen Diocese Ding, flustert einer der Überlebenden, ein junger Techniker namens Mira. Es spricht zu uns, will etwas von uns. Lena niet sich neben Mira, ihr Hand samt auf der Schulter der jungen Frau. Was sagt es, Mira? Ich weiß nicht, murmelt Mira, ihr Augen weit vor Angst. Es sind kein Wörterbilder. Von Dunkelheit von Sternen, die sterben. Es ist, als ob es uns kennen will oder us nehmen will. Lena spürt, wie hers schneller schlug. Die Visionen, die Mira beschrieb, waren die gleichen, die sie selbst gesehen hat. Sie wusste, dass die Krieger nicht nur ein Feind war, sondern etwas, das jenseits ihres Verständnisses lag. Doch sie hat keine Zeit, darüber nachzudenken. Kommt, sagt sie und half Mira auf die Beine. Wir müssen zur Luftschluss. Die Deathworlder sind hier. Ein Rückgang durch das Schiff, als ein Tentakel der Krieger die Hallstrieft. Die Aurora axti, und ein Orembetabens Christian halt durch die Gange, nicht mechanisch, sondern lebendig, wie der Schrei eines Uralten Wesens. Lena zog ihr Crew weiter, ihr Entschlossenheit das Einzig, was sie am Leben hielt. Auf der Thanatos-Varietät sich Jacob für den entscheidenden Schlag vor. Die Koordinaten der Kerns waren eingegeben, die Gravitationskanonen geladen, und die Disruptor-Torpedos bereit. Die Schattenjäger hatten ihr Angriff intensiviert, als ob sie wissen, dass die Menschen ein Schwachstelle entdeckt hatten. Die Vanguard meldet einen kritischen Treffer in ihren Triebwerken, und die Fury war kaum noch funktionsfähig. Ihr Crew kämpft Überleben. Okoye, sind wir bereit? Fragt Jacob, sein Augen fest auf das Display gerichtet, das den Kern der Krieger seid. Ja, Admiral, antwortet Okoye. Aber wir haben nur einen Schuss. Wenn wir den benlegen, sind wir erledigt. Den Legion wir nicht den Ben, sagt Jacob. Fewer. Die Thanatos erzittert, als die Gravitationskanonen einen konzentrierten Schlag abfeuerten. Ein Schwerkraftfeld, starker als alles, was die Flotte eingesetzt hat, rast auf die Krieger zu, dort schlug die bioenergetisch Barrier und die traf den Kern. Ein grelles Licht explodiert in der Dunkelheit, gefolgt von einem telepathischen Schrei, der durch die Kopfe der gesamten Flotte halt. Die Krieger suchte, ihr Tentakel peitschten wild durch den Raum, und die kleineren Entitäten, die sie ausgespielt hat, erstarrten für einen Moment, als ob sie den Schmerz Mutter spürten.